El silbado del tion, court o, el silencio del desierto, como un grito de acero, ira medianoche en las tierras polvorientas del oeste. Y la luna se refloba, sobre los reales como si fueran ríos de plata. La locomotora del Silver Eagle Express rugía entre los canones, lavando a bordo comerciantes, soldados, buscadores de oro, y empunado de damas, que huían del pasado. Entre todos hilos una figura, vestida con un cinchilo, abrigo oscuro, subeo, alvagón de primera clase. Su nombre era Eliza Jackson, una mujer, negrada firme y pasos suaves, como quien ha visto demasiadas tormentas paradears, asustar, por el viento. Nadie lo sabía. Pero aquella mujer era la propietaria secreta del ferrocarril. Una de las pocas personas que había sobrevivido al hambre, a los linchamientos y al desprecio del mundo. Para levantarse con una fortuna nacida de la nada. Ella no lavaba joyas, ni escolta, ni actitud de reina. Solo una calma que inquietaba. En su bolso, una carta, salada con cera roja, el documento que transfería la propiedad completa de la línea del Silver Eagle Express a su nombre. Nadie más lo sabía en el vagón, olía, acuero, nubo y perfume barato. Los pasajeros dormían ajenos a la historia que estaba por comenzar. Una asistente de Tiaran, Mary Lou Whitaker, caminaba por el pasillo con paso firme, inspeccionando los boletos. Era joven rubia, de ojos, fros, como el acero. Lavaba meses cuidados de los viajeros de color que, según ella, no sabían su lugar, cuando llegó ante Eliza. Mary Lou frunció el seno. Vagones de primera clase, señora Dio Cantano, cortante. Eliza levantó la vista lentamente. ¿Y eso significa? Que debo bearme, verdad? Significa que deb mostra su boleto. O regresor, el vagón que, licor, responde. Elisa abrió su bolso y sacó el boleto, con manos tranquilas. Era un pase de lujo, estampado, con el sello del ferro mismo. Mary Lou lo miró, lo giró, entre los dedos. Y bufa. Esto debe ser, en era susurró con desprecio. Los boletos de esta categoría no se entregan. Agente como, usted. Elisa sonrió, sin decir palabra. Aquella sonrisa encendió en Mary Lou una rabia que no entendió letters. Tal vez era el orgullo o el miedo. La estoy hablando, señora repitió, la asistente, elevando la voz. Paisi de este sentó inmediatamente antes de que la mia seguridad. Eliza la observa en silencio. Su serenidad era casi un desafío. Los demás pasajeros comenzaron a despertar, murmurando entre ellos. ¿Qué pasa aquí? Preguntó un hombre con sombrero de copa. Una intrusa respondió, Mary Lou. Alguien que no pertenece a este vagón. El silencio se volvió denso. Y entonces, sin previo aviso, la asistente levantó la mano y abofeteó a Elisa. El golpe sonó, y no vagón como un disparo. Elisa no respondió. Solo levó la mano a su mayula, respiró hondo, y se mantuvo firme. Pasiero, intento, intervenía. Pero ella lo detuvo con un gesto.
Está bien dio con vos baja para poderosa. No hay necesidad de violencia. Pews, entences, Marquise, replicó Mary Lou. Est acento. No la perten. Eliza. Se levantó lentamente. Sus ojos oscuros como la tierra mojada miraron al fondo del vagón. Quizzes respondió. Pero pronto sabrás. A quién pertenes. Realmente est. Mary Lou soltó. Una risa brillona. A ti. Por favor, no me hagas reír, pero algo, en la forma, en que, Elisa's silencio, esas palabras, la dejo inquieta. Hubo una dignidad en su voz, que no encajaba con la de una simple pasiera, cuando el tiar, llegó la siguiente estación. Un hombre contraj, negro y, sombrero, ancho subió, al vagón. Lavaba, un maletín, y una mirada decidida, al verla se inclina respetuosamente. Señora Jackson dio, los documentos, están listos. Solo necesita, su firma. El murmullo, se extendió como, fuego entre, los pasajeros. Mary Lou palidizó. Señora Jackson. Eliza asintió con calma. Sí, la misma que, compro, est, ferro, carol, hace, tuas deas, los ojos, de todos, se abrieron como, platos. La mujer, a la que, habían, despachado era, la nueva propietaria. La asistente bailó la mirada, temblando. Yo no lo sabía, señora. Eliza la observa unos segundos sin rencor pero sin compasión. Sois, lo ems triste, Mary Lou. Nunca sabes cuán via contigo. Hasta que ya es demasiado tarde. Se oyo el silbido del tiarón. La locomotora avanzó, hacia el horizonte, dando atrás, la estación, y el eco dien, era irreparable. Afuera. El amanecer comenzaba a pintar de rojo las montañas. Y dentro, Liza Jackson, la mujer, que el mundo, quiso borrar, acababa de tomar. Posición de su destino. Pero lo que nadie sabía, en era que su viaje apenas empezaba. Porque en ese terreno, entre los pasajeros, viajaba un hombre que conoce su pasado, y plenipedestrela. El Silver Eagle Express avanzaba entre los canones, con el rugido profundo del giro contra el viento. El amenaza tenía el cielo de tonos dorados y rojizos. Y el calor comenzaba a filtrar por las ventanas. Mientras el tren seguía su rumbo hacia las tierras de Colorado. En el vagón de primera clase, el ambiente era distinto desde la noche anterior. Nadie hablaba con la misma ligereza. Las miradas se desviaban discretamente hacia Eliza Jackson. La mujer que había sido humillada y que, unas horas después, todos descubrieron que era la propietaria del terreno. Entero. Ella se mantenía sentada junto a la ventana. Su perfil, iluminado por el sol naciente, mostraba una mezcla de fuerza y melancolía letters. Cada arruga live en su rostro era una historia de supervivencia. Había ganado su fortuna con ecos de trabajo en minas de carbón y ferrocarriles invirtiendo en rutas que nadie creía posibles. Pero detrás de esa colma su corazón no descansaba.
Sabía que el poda no era en escudo, solo una oportunidad para enfrentas, en pasado, que seguía esperándola, mientras el tiaran avanzaba. Un hombre de aspecto elegante entró al vagón. Lavaba, en sombrero, de ala, ancha, barba, recuerda, y, en reloj, de bolsillo de oro. Su chaqueta olía a cuero fino, y a peligro. Se sentó frente a Lisa sin pedir permiso. Buenos días, señora Jackson. Dio con una voz grave, demasiado familiar. Eliza levantó la vista. Su respiración se detuvo un instante. No puede ser. Susurró el hombre sonrió, ladindo la cabeza. Oh, claro que su ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Verdad. Su nombre era Cole Anderson, antiguo socio, y la única persona que alguna vez había amado. Acos atrás en los días misterios del desierto. Ambos habían compartido hambre, sueños y en amor imposible. Cuando él, era un simple buscador de oro y ella una sirvienta que limpiaba las botas de los viajeros en la estación de San Juan. Pero el destino había sido cruel. El la traicionó. Dejando su parte de las minas y dejándola sola con las dudas y la humillación. Ahora estaba Ali en su tian. Y por la mirada de Eliza, no venía en son de paz che haces aquí Cole. Preguntó ella controlando la voz. He venido a ofrecerte una propuesta. Respondió el segundo, un sabra, marindel bolsillo. O quiza, spin, una, odd. Sint. Eliza lo miró, sin tocar. El sabra. No, acepto amenazas en mi terren. Entonces deberías leer esto antes de seguir hablando, diando el, sabra, la mesa, el, vagón se, balanceba, suavemente. Eliza rompió el celo, y desplegó el documento. Ses ojos se movieron rápido entre las líneas, hasta que se detuvieron. Era una copia de una venta ilegal de acciones de su empresa firmada por alguien usando su nombre. Esto es una falsificación. Sucero. Segura. Respondió Cole con una sonrisa. Por los tribunales de Denvoya y la estanian vestigiendo la sangre. Se hilo. Tu hiciste esto. Solo les mostrar lo que necesito ban? Ver. Pero tu dutin un precio. Eliza dot LSA. Levanto lentamente. El vagón parecia, encogers, con cada palabra. ¿Cuánto quieres, Cole? El sonrió con una frialdad casi divertida. No quiero tu dinero. Quiero que firmes la sesión del ferrocarril. Tuliatines. Suficiente.en. Silencio. Pesado que os sobre ambos. Me robaste una vez dio ella, apretando los puños. No volverá a pasa, Cole inclino, hatia, adelante. Segura. Porque esta vez no, se trata solo de ti. Hey gente, entes minas, trabajadores, mujeres, niñas. Si el gobierno cree que firmes documentos falsos perderás todo. Y ellos también. Elisa sintió un nudo en el pecho. Su tiran avanzaba hacia el norte.
Pero su ment viajaba hacia atrás a las noches en que dormía bajo los vagones, con humor, con miedo, sonando con un futuro mejor. No podía permitir que nadie volviera a arrebataro lo que había construido, te enfrentarás a mí. Col dio el con vos firm. Y esta vez, no sir yo queon pierda, el solto una carquiata seca. Y eso lo veremos, querida. El oeste no es amable con las mujeres poderosas, cuando Eliza se levantó, todo el vagón la observa. Camino campazo, decidido hacia la locomotora. Afra el viento levantaba, polvo dorado, entre los conones. El desierto era su testigo silencioso. Sabía que el enfrentamiento con Cole no solo era personal, era una guerra por su nombre, su dignidad, y su libertad. En el último vagón, la asistente, Marilu la miró pasar, todavía avergonzada, por lo ocurrido la noche anterior. Eliza se detuvo frente a ella. Marilu, dijo suavemente, necesito saber algo. ¿Es hombre que acaba de saber quién la permitió abordar esta tarán? Mary bajó la mirada. Fue el jefe de estación, señora. Dijo que tenía una cita con usted. Eliza apretó los labios. Bien. De ahora en adelante nadie sube sin mi autorización. Entendido. Señora, respondió Mary, intentando ocultar el temblor de sus manos. Eliza continuó su camino con el sabre en la mano. Sabía que la tormenta apenas en la distancia el cielo se cubría de nubes oscuras. Y bajo aquel cielo el tierra del destino avanzaba sin saber que pronto antes del anochecer habría sangre sobre los rieles. El Silver Eagle Express avanzaba hacia las montañas de Colorado con el rugido del giro cortando el viento helado. El pasaje antes dorado y tranquilo comenzaba a transformarse en infierno gris. Las nubes pesadas descendían lentamente, ocultando los picos nevados. El conductor, un viejo llamado Henry Moss, observaba el horizonte con preocupación. Se avecina tormenta dio, moviendo la palanca del freno, con cautela, de nieve. Preguntó su ayudante, de nieve y de algo mz. Algo que no me gusta dot mentras, tanta en el Vegan de primera clase. Eliza Jackson se mantenía firme revisando una carpeta de documentos que había recibido de sus abogados. El sonido constante del tion, el repiqueteo del metal, el movimiento libre de los vagones, todo se mezclaba con el murmullo de los pasajeros, ansiosos por llegar antes de que la tormenta los atrapara. Pero Eliza no pensaba en el clima. Pensaba en Cole Anderson. Y en la amenaza que había dejado caer como una serpiente sobre su mesa. Sabía que su enemigo no era un hombre que amenazara por plaza. Si había hablado de los tribunales de Denver. Significaba que ya había movido sus pies. Un golpe en la portela seco de sus pensamientos. Adelante Diosin, la vista entró Marilu, la joven asistente, quen lavaba en la mela el live, en roja cemento de la bofetada que mea sin sabulo
había marcado el inicio de esta historia. Señora Jackson, el señor Anderson, rápido verla, en el vagón de fumadores. Dice QEs, URGENTE. Elisa levantó la mirada. Sus ojos oscuros brillaron con una mezcla de ira y desafío. Dial QC, quiera verm, puede esper, no me mover de mi asiento, Mary sintió, pero antes de salir, dudó un instante. Señora, hay algo, miss, lo ve hablando con dos hombres, no son pasajeros. Parecen forajidos. Eliza se incorporó. Armadus, Señora, vai en arma, bajo, el abrigo, de ono. Eliza respiró. Hondo. El ferro, Carol, era, suo, pero, inaquel, instanti, se sencha, como, una, prisionera, in su, propeo, rhino, dia cero. Gracias, Mary. Via la locomotora, why? Dial más, que no se detenga. Bajo ninguna circunstancia. Mary salió corriendo. Eliza se levantó, tomó su abrigo largo de piel, marin, camino hacia el vagón de fumadores. Los pasajeros la siguieron con la mirada. Todos sabían quién era ella ahora. La mujer emsrica del territorio. La viuda que había levantado imperias de hierro y carbón. La leyenda que el oeste llamaba la dama del terreno. El abrir la puerta del vagón. El olor a tabaco y whisky la golpeó. El interior estaba lleno de humo. Y en una esquina, sentado como CLTR, estaba Cole Anderson. Junto a él dos hombres fornidos, con sombreros bajos y miradas de asesinos. Sabía que vendrías de Ocol encendiendo un cigarro. No tenía elección. Est es mi terreno. Todo en esta tierra tiene un precio, Elisa, incluso los trenes. Incluso la venga NZA. Ella avanzó, apoyando las manos sobre la mesa entre ambos. Ya jugas con mi nombre una vez, Cole. Pero no volverás a hacerlo. Ah, no. Respondo, el sacando en sobre del bolsillo. Porque esta vez tengo algo MSQ papeles. Abrió el sobre y dejo que unas fotografías hombres trabajando en una mina bello. Conditions miserables. Niñas cubiertos de Holland, mujeres exhaustas. Estas imágenes están ya camino a los periódicos de Denver. Dir en Q2 fortuna se levanto sobre la esclavitud. Che dira tu reputation, dama del tion. Eliza cerró los ojos un instante. El golpe era bajo, cruel, pero efectivo. Cuando volvió a hablar, su voz fue un susurro afilado tú. Yo sabamos que esas minas son legales. Esos hombres son libres y están pagados. Tal vez dio Cole con una sonrisa torcida. Peron est, pays la verdad. No importa tanto como una buena historia. Antes de que pudiera responder. El te dio un fuerte sacudón. Una ráfaga de viento helado atravesó los rendijos del vagón. Los pasajeros gritaron. El tren comenzó a disminuir la velocidad. Henry Moss, desde la locomotora intentaba mantener el control. Los ríos están cubiertos de hielo. El grito. Una avalancha se avecina. B.A. Eliza miró por la ventana
y vio como una perd blanca descendía de la montana, arrasando todo a su paso. Debimos frenar. Grito ella, pero col ya había soltado de su asiento. Hey algo que necesito de este tiarndio, senalindo hacia los vagones de carga. Why no, pienso moría, sin, sen, o. Los fugidos desenfundran sus armas. Elisa retrocedió pero el taron se sacudió con violencia, arrojándolos a todos contra las paredes. Un chorrito metálico leno lira. El Silver Eagle Express se salió parcialmente de los reels, mientras la avalancha lo golpeaba. Los vidrios estallaron, el humo inundó el vagón, gritos, caos.cuando, Elisa, Adrio, los hoyos, el tiarn estaba inclinado. Nieve y polvo entraban por los ventanales rotos. No había rastro de col. Solo el silencio, roto por el crujido de la madera. Intento ponerse de pie, pero una hostila. De metal la había. Cortado el brazo. Aprieto la herida, respirando hondo. En la distancia, escucho voces. Revisan el vagón de equipajes. Decía una. Encuentren la calle fuerte. Gritaba otra. Col y sus hombres. Estaban secundo el tiarien. Elisa Prado, los diantes. No en mi tiran susuro. Camino tambaleante. Hacia el vagón de equipajes. En cada paso sencha el peso del hilo bajo sus botas, el frío mordiendo su piel. Pero dentro de ella ardía una determinación más fuerte que la tormenta, cuando llegó. Vio a col golpeando la cerradura de la calle, fuerte con la culata de su revólver. Eso no te pertenece, dio ella col se giró, sorprendido. No esperaba que siguieras viva. No esperaba que siguieras tan cobarde el apunto con el arma. No me obligues, Eliza. Ella no retrocedió. Ya lo hiciste una vez. Why so breve? Sin pensarlo, tiró una linterna encendida contra los tablones empapados de aceite. Las llamas se extenderán rápido, devorando el ira. Col grito, cubriéndos el rostro, mientras el calor lo envolvía todo. Elisa corrió, hacia la poro, trasera, el humo, tras ella. El tiarn estaba ardiendo, la nieve, y el fuego, chocaban, en un mismo infierno detrás de ella. La voz de col resonó, entre el rugido de las llamas. Esto no ha terminado, Elisa. Ella no miró atrás. Salió al exterior, donde la tormenta caía como agullas de hilo. Los pasajeros sobrevivientes estaban reunidos entre los restos del tiarn. Henry Moss se acercó tosiendo. Chao curio, señora. Una traición, respondió ella mirando las llamas. Pero no, la última en la distancia, una sombra se movía entre el humo. Col había escapado. Y, Elisa lo sabía, la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche se había instalado en el desierto como un manto de terciopelo negro. Y las estrellas brillaban con la intensidad de los diamantes sobre la vasta extensión del oeste. El tarnq lavaba a Naomi y Ethan avanzaba lentamente hacia el sur, su silbato rompiendo el silencio de la oscuridad.
tras los eventos en Silver Creek, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no eran la mujer misteriosa y el ranchero enderezado. Eran dos almas, unidas por el destino, por un pasado, que un pasaba, sobre sus hombros, y por un futuro incierto, que se extendía frente a ellos, como una llanura infinita. Naomi miraba por la ventana, observando como el pasajero se deslizaba bajo la luna. Recordaba las palabras del anciano Lakota. La verdad te encontrará cuando dijiste ir a ti misma. Desde aquel encuentro, había comenzado a comprender que no podía letters, seguir escondidos detrás de la máscara de una viajera anónima. Había algo grande que la empujaba a seguir adelante, algo que tenía que hacer para sanar sus heridas y las de las dimos. Ethan, sentado frente a ella, encendió un cigarro, y ella observa en silencio. Lavaba horas, sin pronunciar palabra. Pero su mente no dejaba de pensar en lo que había descubierto. Los hombres que habían atacado el rancho no eran simples banditos. Había una conexión con los mismos empresarios del este que ecos atrás habían intentado arrebatar sus tierras. Why did you indicaba que Naomi también tenía un vínculo con ellos? Con qua todavía no lo entendía del todo? No puedo quedarme callado, Ethan quintomente, rompiendo, Ethan finalmente, rompiendo el silencio. Necesito saber quién eres romante, Naomi. No puedo protegerte, si no soy dicho de quiente. Escance, Naomi bajó la mirada. Su respiración se volvió pesada, como si cada palabra fuera una piedra que debía cargar. Mi nombre completo es Naomi Carver respondió, al fin. Nací en Nueva Orleans, hija de una mujer libre y de un hombre que nunca quiso reconocerme. Cuando cumplí 17, mi madre murió y él me envió lejos. Quería ocultar que tenía una hija negra. Me mandó a trabajar como sirvienta en una plantación. Pero no sabía que yo ya había llorado, que llamas Valveria a servirla nadie. Ethan asintió, sin interrumperla. Podía sentir la mezcla de rabia y tristeza en su voz. Entonces, che te trojo el oeste. Preguntó la promesa de libertad, dio ella mirando por la ventana otra vez. Y algo ems. Mi padre murió, hastos acos. Dejo una fortuna inmensa, propiedades, minas, ferrocarriles. Y en documento legal que dice que la mitad de todo eso me pertenece. Para los hombres que ahora controlan su empresa no querrán que esa verdad salga a la luz. Y los fueron quienes enviaron a los asino sorprendido. De repente todo tenía sentido. No era solo una mujer huyendo del pasado, era una heredera. Una amenaza para hombres poderosos acostumbrados a controlar todo con dinero y violencia. Entonces eres una de las mujeres más ricas del país, dio Ethan con una media sonrisa. Intentando alisar la tensión. Y yo aquí pensando que solo eras una viajera con una mirada triste. El dinero nunca me importa, respondió
Naomi. Lo único que quiero es justicia. No por mí, sino por todos. Los que fueron destruidos por esa gente. Si puedo usar lo que me pertenece para cambiar algo, loher, LTR, Lego, Alpicuego, Pueblo de Dry River, Posada, a la medianoche. Ali Naomi Y, Ethan Badgeron, Entre el Vapor, del Motor Y, el Polvo del Andin, les esperaba una reunión con un contacto que podía ayudarlos a probar su identidad legal. Un abogado, retirado, que había trabajado, dado para su padre. Pero lo que no sabían era que hombres armados los seguían desde Silver Creek. Decididos a evitar que la verdad saliera a la luz en la penumbra, en par de hoyos, observaban desde las sombras. El sonido del metal al ser cargado rompió el murmullo del viento. La casa había comenzado de nuevo. A la oficina del abogado, el sonar marshal se encontraba al final de la calle principal. Era un hombre mayor con una barba blanca en era de sabiduría cansada. Cuando vio a Naomi, su rostro se iluminó con reconocimiento. No puede ser, murmuró. Eres igual a madre. Naomi asintió con emoción contenida. Marshall la invitó a sentarse. Y comenzó a revisar un viejo archivador, lleno de documentos. Tu padre me confió un sabra, antes de morir, dio mientras buscaba. Me pidió culo, entregara solo si tu apareces en persona. Me dio que dentro había algo que probaría, quion eres realmente, pero antes de que pudiera abrirlo. Un fuerte golpe en la puerta lo interrumpió. El sonido de las bisagras quebrantos resonó en la habitación. Tres hombres irrumpieron armados. El primero disparó, sin pensarlo dos veces, impactando en la pared justo al lado de Ethan. Al suelo. Gritó Ethan, empuñando a Naomi detrás del ESCRITO Rio. El viejo abogado intentó proteger los papeles. Pero uno de los atacantes lo golpeó con la culata del rifle. El caos llenó la oficina. El aire se impregnó de humo y miedo. Ethan respondió con su pistola, derribando a uno de los hombres. El segundo cayó herido, pero el tercero logró escapar con el sabre en la mano. Cuandol silencio volvió. Marshall yacha en el suelo, sangrando, pero consciente. Con un hilo de voz, alcanzó la mano de Naomi y murmuró. La verdad está en las minas del norte. Tu padre lo escondió todo allí. Esas fueron sus últimos palabras antes de vencerse. Naomi cayó de rodillas. Las lágrimas resbalando por su rostro, cubierto de polvo y sangre. Ethan se acercó, colocando una mano en su hombro. No podemos rendernos, ahora le dio. Si sabrá contenía la prueba, en esperanza. Iremos a esas minas. Encontraremos lo que tu padre dejó para ti. Ella asintió. Lentamente. Su mirada se endureció, su voz se volvió firme. You know your MS Ethan. Esta vez, los enfrentaré a la amenaza. El sol se alzó sobre
Los colinas, del oeste tinundo, el horizonte de rojo y oro. Naomi montó su caballo, con el polvo del camino, levantándose bajo sus botas. A su lado, Ethan ajustó su sombrero, y cargó su rifle. Sabien que el viaje hacia las minas sería peligroso, que cada paso los acercaría ms el corazón de una conspiración mortal. Pero también sabien que el destino no perdona a los que se rinden y así. Bajo el cielo inmenso del Viejo Oeste, una mujer que había sido despreciada, golpeada y humillada, se alzó como símbolo de fuerzas y justicia. No sabía que su lucha no solo cambiaría su vida, sino que también escribiría un nuevo capítulo en la historia de una tierra donde los sueños y la sangre se mezclaban en el polvo del amanecer. El sol comenzaba a caer sobre las colinas del norte cuando Naomi y Ethan alcanzaron el bordel desierto. Frente a lo se alzaban las montañas negras imponentes, y silenciosas como guardianas de un secreto antiguo. La ira era frío ali y el viento soplaba entre los pinos con un sonido que parecía un suspiro. Después de 2 días de viaje sin descanso, los caballos estaban exhaustos, pero la determinación de ambos seguía intacta. Sabían que las minas del norte guardaban algo que oro. Ali se escondía la verdad sobre el legado de Naomi. Y el motivo por el que tantos hombres querían ver la muerte, Ethan desmontó primero y examinó el terreno, el camino que conducía a la entrada de la mina estaba parchamente cubierto por rocas y maleza, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. Al acercarse, notó algo extraño, marcas frescas de herraduras y huellas humanas. No estaban solos, alguien llegó antes que nosotros. Dio en voz baja, con la mano sobre el arma. Naomi se acercó, su mirada fija en las sombras que se extendían entre los árboles. Entonces llegamos justo a tiempo, respondió con calma, o que su corazón la hacía confusa. No pienso permitía que se leven lo que mi padre me dejó. La entrada de la mina era un arco de pedra oscura cubierto de musgo. Al entrar, el era cambio, era denso, cargado de humedad y silencio. Solo el eco de sus pasos rompía la quietud. Los paredes estaban cubiertas de marcas de pico. Testigos de los ecos en que los mineros buscaban fortuna sin saber. Cubayo esas rocas dormía otro tipo de tesoro. Ethan encendió una lámpara de aceite y avanzó con cautela. Naomi lo seguía sosteniendo una pequeña linterna que iluminaba apenas unos metros. A medida que descendían, comenzaron a escuchar algo msql gateo del agua. Dos hombres hablaban adelante. Entre risas ahagadas y sonidos de metal. Al asomarse detrás de una vega de madera, Naomi los reconoció. Eran los mismos hombres que habían atacado la oficina del abogado Marshall. Y en ses menos brillaba el sabre robado. Maldita si Cicero, Ethan. Si logran salir de aquí con eso.
Todo estará perdido. Entonces no saldrán. Respondió Naomi. Con una firmeza que sorprendió. Incluso él antes de que pudiera detenerla. Ella se adelantó, apuntando su linterna directamente hacia los hombres. Bajan esas armas. Grito los bandidos se giraron de inmediato, disparando sin pensar. Al sonido retumbó en la mina como en trueño. Ethan respondió, lanzándoos, detrás de una roca, mientras las balas silbaban a su alrededor. Naomi se cubrió, pero uno de los disparos golpeó su linterna, apagándola en estilo David Rio. El Oscar. Los envolvió por completo. Solo quedaban los luces titilantes de los lámparas. Quitos y eco de los disparos. Ethan logró herir no de los hombres. Pero el otro escapó hacia un túnel lateral, levandos el sabre. Sin perder tiempo, ambos corrieron tras él. El pasadizo era angosto, y empanado, y el suelo estaba cubierto de polvo, y escombros. Podían escuchar los pasos del fugitivo resonando adelante. De pronto se ver un estruendo, sacudió el tono. Nderrumbe. Ethan y Naomi alcanzaron el final del corredor, justo a tiempo para ver una nube de polvo y rocas chorando el paso. El hombre había quedado atrapado, y con el sabre. Naomi cayó de rodillas, tosiendo, intentando aportar las piedras con las manos desnudas, pero era inútil. Lejano don silencio denso roto solo por su respiración temblorosa no puede terminar así. Susurró. No dispuste todo. Ethan la tomó del brazo ayudándola a ponerse de pie. No hemos perdido en hay otros túneles. Encontraremos otra entrada. Ella lo miró. Los ojos llenos de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Porcho Jesus. Todo esto por mí, Ethan. Pregunto. Podrías haber aliado desde el principio. Pero sigues aquí. El sonrió con tristeza. Porque tú me devolviste algo que cree perdido dio fe. Propósito, antes de conocerte. Solo vivía para mí mismo. Ahora quiero vivir para algo más grande. Para proteger, para que hagas justicia. Eso me basta. Sus palabras resonaron en el silencio de la mina como una promesa. Tomados de la mano, comenzaron a buscar otra salida. Tras una jura de búsqueda descubrieron una vieja compuerta de hito oculta bajo una viga queda. La empujaron juntos. Y detrás encontra una cámara secreta iluminada tenuamente por la luz filtrada desde una grieta en el techo. Y allí, en el centro descansaba una calle de madera marcada con el sello de la familia Carver. Naomi se arrodilló. Las lágrimas empanando sus ojos. Con manos temblorosas abrió la calle. Dentro había documentos, escrituras, y una carta firmada por su padre. La letra, elegante y firme, and se mantenía intacta pese al tiempo. Mi querida Naomi, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que el destino te ha traído hasta aquí. No pude proteger de los hombres que destruyeron mi alma, pero te dejo lo que queda de mi nombre y mi verdad. Esta fortuna no es
una herencia, sino una gerenta. Socila para liberar a los que en viven en cadenas invisibles. Y recuerda, la sangre pueda dividir, pero la justicia une. Las palabras hicieron temblar el corazón de Naomi. Comprendeo que su viaje no era solo por ella. Era por su madre, por los trabajadores explotados, por los pueblos olvidados, olvidados que fueron silenci, por hombres codiciosos, Ethan coloco una mano sobre su hombro, ahora teens, la prueba, con esto nadie podrá tendi, pero antes de cupadirán, celebra in disparo, resono en la distancia. Una bella roso el hombro de Etha. Ambos se giran para ver, al último de los bandidos, tambaleante, apuntando desde el tonel, entreguan la queja. Grito con furia. Ethan respondió, rápidamente pero su disparo. El hombre avanzó, sin detenerse. Naomi se interpuso sosteniendo la carta contra su pecho. No te atrevas, dio con voz firme. Esto pertenece a la verdad. Y la verdad no muar con balas. Dad en instante, en estruendo, en sordecider, lo sacudió, part del teco sitio haciendo, calla, una lluvia de polvo, y pedras. El bandido intento disparo a través, pero el derum, lo aplastó, antes de que pudiera hacerlo. El silicio volvió, solo roto, por la respiración entrecortada de Naomi y Ethan. Se acabó, dol. Limpiándose la sangre del hombro. Ella lo miró con ternura y cansancio. No. Ethan sucero. Camise. Comienza.cuando. Salieron de la mina. El amanecer. Los recibió. Canuna. Los dorada. Cubagaba. Los montagas. El viento soplaba suave. Y el mundo parecía en calma. Naomi sostenía la calle en brazos mientras el sol iluminaba su rostro. Había lágrimas en sus ojos, pero también una fuerza nueva. No era la mujer que huyó del pasado. Ahora era una heredera de justicia, una voz para los olvidados, Ethamanto, su caballo, y la ayudó a subir al cielo. Juntos cabalgaron, hacia el horizonte, sabiendo que lo que venía, después sería en más difícil, enfrentos al mundo que había intentado borrarla. Pero ahora tenía pruebas, tenía valor, y tenía a alguien que creía en ella. Bajo el cielo inmenso del oeste. Naomi juró que usaría su fortuna no para vengarse, sino para cambiar la historia. Y así, entre la luz y el polvo del amanecer, comenzó la leyenda de la mujer que desafió el poder. Del corazón que se negó a rendes, y del amor que nació entre las balas y la verdad. El tion silbo al amanecer, mientras serpenteaba entre las montañas, nevadas rumbo al este. Dentro de uno de sus vagones, Naomi Carver observaba el pasaje con el rostro sereno para los hoyos llenos de fuego. Habían pasado semanas desde la batalla en las minas del norte. Ahora con los documentos de su padre guardados, nuna calle de cuero, se dirige hacia el corazón del Pada, Nueva York. Ali la esperaban los hombres que habían intentado destruirla.
Ethan, Ado Frenta, Allah Hajastaba, Su Shaqueda, Con, El Brazo Vendado, Su Herida, Sanaba Lentamente, Paraloque, MS, Lo Mantania, Alera, No Era, El Dollar, Physico, Sino La Tension, en El Ira. Sabian Culos, Inimigos, de Naomi no, Se Quadarian, de Brazos, Cruzados, No, Es Demasiado, Tard Paradar, La Volta, Don, Vaz, Baja, Si Bajas, da Ista Anahora. An puedes, empezar, una nueva, vida leos, dadu du esto. Naomi, lo miro con, una mezclada tenora, y determination. Si hayo seguira, siendo la mujer, que elo serían, que soy, alguien que, puede ser silenciado. Pero, si me, enfrento a los, ser quien, siempre, debe ser, Ethan Sanrio, debilmente. Entonces supongo que, yo también sigo, contigo, hasta, el, final dot, el atomo, su, mano, apretándola, con, fuerza. Entonces aromos juntos, hasta el final, nueva. York los recibió, con un rugido, de hero y humo. Los rascacielos en construcción, se alzaban, como monstruos, de acero. Y los carruajes, se mezclaban con, los primeros, automoviles, que rugían, por los calles. Para, una mujer, del oeste, era, un mundo, completamente, distinto, rápido, frío, despidoso. Pero Naomi caminaba con, la cabeza erguida. Su vestido negro, hundido, con, elegan. Su primer destino era el edificio de Carver Enterprises, la compañía fundada por su padre y ahora controlada por tres socios, Whitmore, Clayton y Ross, hombres blancos, ricos y crueles, que habían construido su fortuna sobre el sudor y la sangre de otros. Cuando la receps en esta la vio entrar, frunció el seno. Lo siento, señora, pero las reuniones privadas, no. Naomi la interrumpió con una voz firme, casi glacial. Dígales que ha llegado la verdadera dueña del imperio Carver. Dad el silencio en el vestíbulo, fue inmediato. Incluso el guardia del ascensor pareció dudar. Unos minutos después, un asistente nervioso apareció pálido como el papel, y indicó que podía subir. En el último piso, la esperaban los tres hombres, sentados detrás de un enorme escritorio de caoba. Whitmore, el MS, viejo, la miró con una sonrisa falsa, así que tú eres la hija ilegítima. Dio cantono, Berlín. Te advierto, señorita Carver, que venira. Aquí fue un error. Naomi dejó la calle sobre la mesa. El único era fue subestimar. Abrió la tapa y colocó los documentos frente a ellos. Aquí está la prueba de que soy la heredera legítima. YMSQ eso. Pruebas de los sobornos, los conciertos falsos. Y los mordes que ustedes en cu briar on dot Ross se puso de pie de golpe. Esto es enchantage. Ethan que permanecia junto al aporo, sacó discretamente su revólver. Lamelo como quiera, dio con calma, pero será mejor que escuche. Antes de que ligue la prensa dot el attention era palpable. Clayton, el Miss Jovan, sudaba.
Sabía que estaban acorralados. Whitmore, sin embargo, no se rindió tan fácilmente. ¿Cuál eres, a cambio de nuestro silencio? Preguntó con desprecio. Naomi. Se inclinó hacia adelante, su voz cortante como el filo de un cuchillo. No quiero su dinero, quiero justicia. Desde hoy, Carver Enterprises pertenecerá a quienes la sostuvieron con su trabajo. Las minas, las fábricas, los ferrocarriles. Todo volverá a las manos del pueblo. Whitmore golpeó la mesa con el puño. Una mujer como tú no tiene poder aquí. Naomi lo miró, sin pestañear. Eso era cierto antes. Pero ahora el poder tiene en nuevo rostro.nes. Momento, la puero, se abrió, y veras periodistas irrumpieron en la sala. Ethan los había llamado antes de subir. Los flashes iluminaron la habitación, y las voces llenaron el aire. Whitmore palideció. Clayton intentó esconder los papeles, pero era demasiado tarde. El escándalo era imparable. Días después. Los periódicos de todo el país publicaban la historia. La heredera olvidada de Carver. Revela corrupción. Uno de los imperios grandes del país de la Campania se desplomaron. Los socios fueron arrestados. Y por primera vez. Los trabajadores recibieron títulos de propiedad sobre las tierras que habían labrado por generaciones. Naomi se convirtió en símbolo de esperanza. La llamaban el águila negra del oeste. La mujer que volumó por encima de las cadenas del racismo. Y la codicia para reclamar su destino. Una mañana. Mientras observaba el amanecer desde el balcón de su nueva oficina, Ethan se acercó por detrás. Lo lograste, le dio. Cambiaste todo esto. Ella sonrió mirando el horizonte. No lo hais sola. Sin ti, en estaría perdida. Sierto. Ethan bajó la mirada. Ahora que esto terminó. Que harás. Volver al oeste, respondo. Ella. Hey tierras que necesitan reconstruir, escuelas que fundar, vidas que sanar. El dinero no vale nada si no serve para cambiar algo el sitio, aunque en su mirada se notaba cierta tristeza. Entonces supongo que te acompañar. No nachi para las ciudades. Ella sonrió con calidez. Entonces el oeste volverá a tener su guardián. 6 meses después, el tiarán volvió a cruzar las llanuras del oeste. El vento traía el olor de la tierra mojada, y el cielo se extendía como un océano dorado. Naomi y Ethan ahora, socios, y compañeros inseparables. Viajaban juntos, hacia su nuevo hogar, en rancho convertido, en escuela, donde hijos de antiguos esclavos. Nativos, y colonos aprenderían a construir un futuro distinto. En la entrada del lugar. En letero de madera talada dicha. Libertad. Justicia y esperanza fundado por Naomi Carver. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Mi madre estaría feliz de ver esto sucedió. Ethan la radio con un brazo. Tu madre estaría orgullosa. El mundo cambió porque tú no te rendiste. Naomi respiró hondo. Diondo QL. Viento del oeste. La acariciara. El rostro. El sonido. Lejano de un águila. Risono. En el cielo.
y por un instante. Todo pareció en paz. El vuelo apenas comienza ella. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Su silueta se alzó contra el horizonte, la de una mujer que había conquistado no solo la injusticia, sino su propio destino.